and both from Oman. We say in Tanzania, let us greet you in the name of Democratic Republic of Tanzania. And we say, let the way continue for the development of the country. Yeah, my name is Paul Koi, and the President of Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, or abbreviated TCCIA. We are really delighted to be here, and let us express our full thanks for the way we have been received. We have heard it very clear from our President, the way he has warmly welcomed. Let me assure you, our President, that is exactly the way we have been received here and welcome to work with our colleague in Oman here in Muscat. So we are happy and delighted to extend our sincere appreciation for such a warm welcome and hospitality we enjoy and continue to receive here in Muscat. With that, I think our President has said it all regarding actually the determination, the commitment that our country is now trying to put up with our colleagues all across the world regarding the investment and trade and business relationship between Tanzania and the rest of the world, and now particularly Oman. We are talking about all the collaboration, but as the President of Chamber, let me insist on one very important aspect. We need to trust each other. The world cannot be created to a place where there is no trust. We need to have confidence in each other, and we need to be transparent 100% in order to do business, the profitable one, for the betterment of our countries and our society. This is really critical when it comes to collaboration, when it comes to partnership, when it comes to cooperation. And once that happens, we shall have really honored what our leaders are trying really to put up all the efforts day and night for the betterment of our country. Having said that, let me now speak as a businessman as well, coming from the private sector point of view. It is high time now that for we, Your Excellency, our President and Your Majesty, time and money is really critical to us. We have not come to Oman for tourism, but we have come to Oman to do business. And President has said it very well. That being the case now, it's high time let us identify the potential and viable projects. Let us discuss very clearly and openly the timing of the projects, the financing of the projects, the possible practicability in an open and transparent manner, so that when we go away home, our colleagues pay the visit, we start the project. And I think, Madam, we shall have to count what the quantity and quality of the projects in place. Having said that, let me wish and open up that all those private companies that we came with, and particularly from Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, let's everybody go back home with a partner, with a project and with a business partner that you can count upon to increase the business, to make a business become more viable. And not only go back home with a project, but also create projects in the Oman. Business people are people who are creative. The business people are people who can really deliver things in a quick and high time and short work. Let us do that. Having said that, thank you very much for this brief opportunity. And on behalf of Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, I once again say thank you very much, our President. والآن مع العرض التوضيحي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يقدمه مهنا السناني. And now with the presentation from the Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion presented by مهنا السناني.
Thank you. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome our guests to Oman and we wish them a very pleasant stay. Please allow me to give you a brief about the investment climate in Oman and business opportunities and investment opportunities that we are offering as a ministry, and also the incentives Oman offers for investors. By the end of 2021, our foreign direct investments has increased by 7.7%, reaching more than $44 billion of investments. And this is why we come with a question. The first question comes to the investor: why should I invest in Oman? What are the incentives that offered for the investors? Oman has a strategic location. We are outside of Strait of Hormuz, outside of Strait of Bab el-Mandeb. We are open to the Indian Ocean, very close to the international trade routes. We are very close, and you can reach easily from Oman to more than 2.5 billion people, whether you are interested to reach people in Far East Asia, Indian subcontinent, the MENA region, also the East African countries. So Oman is the ideal location for you. As you can see in the map, it shows the key areas of Oman, the free zones, the industrial estates, the ports. Oman has invested billion of dollars in infrastructure linking Oman with all countries, whether by sea, land and air. We have in Oman 4 main free zones, one in Suhar in the south of Oman, about 200 kilometers to the west of Muscat, very close to the GCC market. We also have a free zone or special economic zone in Duqm, which is about 500 kilometers from Muscat, facing the Indian Ocean, with a seaport and also an airport in the area itself. The Duqm port is one of the deepest and the largest ports in the region. It can occupy any kind or type of vessels operating now in the planet. We also have Salalah free zone in the south of Oman. Salalah is very close to the East African market, one of the most developed free zones with a port and also an airport, international airport. And finally, we have one free zone with the border of Yemen, which is Al-Mazyuna free zone, and it's designated for mainly for the Yemeni market, which needs a lot of exports. Then we have the industrial estates distributed in all cities in Oman. The industrial estates, the investor can purchase or lease land in these states with as low as 1 Omani Riyal per square meter per year. So the land is available, it's very cheap to get. The utilization, electricity, gas and water, all are available in these areas. And there are also the public establishment for industrial estate, Madain, are also working now to develop 2 industrial estates in different cities of Oman. We have also in December last year opened a new border checkpoint with Saudi Arabia, allowing products manufactured in Oman to reach to the Saudi market and also the other countries in GCC, and goes beyond that to the Iraqi market, Syria market, Jordan and so on. So this helps the manufacturers in Oman to reduce cost, time, and also to be more efficient to reach more clients in different countries. As Oman relationship with other countries, we have signed many free trade agreements with different countries. For example, we have a free trade agreement with the United States of America. We have free trade agreement with Singapore as GCC countries. We are also a member of the GCC market. We have signed the Arab Free Trade Agreement. So you can reach to these countries, or your product manufactured in Oman can reach to these countries with minimized or no custom duties, which can help you to reduce the costing of production to compete in these markets more efficiently. We also have other incentives for investors. The investor can invest 100% in Oman, anywhere in Oman, whether in a free zone or mainland.
the corporate tax is only 15% of the net profit. There is no personal income tax, and the VAT is only 5%. Also, we have come with more tangible incentives that we offer for investors to invest in Oman. We have given an offer for the companies registering this year, reduced cost fees of registration. So more than 90% of the fees will be reduced when you register this year. You also can benefit from the 5-year tax exemption in the mainland and up to 30 years in the free zones. We also allowing companies now to not only lease lands for industrial or tourism purposes, but also to purchase lands with area of more than 5,000 square meters. So now you can buy the land, not only lease it. We have also an incentive of the residency. We have what so-called the golden residency. The investor can get or benefit of 10 and 5-year residency. There are some criteria to get this residency. You have to invest $1.3 million to get the 10-year residency and $650,000 to get the 5-year residency. And those are some of the incentives that are giving for these who purchase or who get the 10 and 5-year residency. These are the key sectors Oman focusing on based on our 10th 5-year plan and also based on our Vision 2040. So these sectors, we think that Oman is an ideal market for them, for investors, to invest in Oman in these sectors based on the natural resources, based on the market study, based on the human resources that we have. But we are also not limited to these sectors, so we are open to hear from you and to help you to invest in any sector that suits your business or suits your intention, or help you to get more information about the Omani market. The ministry has conducted 90 business or investment opportunities. Those opportunities, you can look at them by scanning this QR or visiting investinoman.om. We have 90 opportunity that we work with our partners from the government side, whether they are governmental entity or governmental companies, to come up with these investment opportunities. They are in manufacturing sector, in tourism sector and waste management sector, and we are also working now to get more and more opportunities to stream and to offer for the investors. Some of these project or investment opportunities has pre-visibility studies that we can share with you if you are interested in one of them, and also some of these projects are with take-off contract. So once you manufacture the product in Oman, we will assure you with a contract with a governmental company that will purchase the quantity from you. Of course, we can help you to get to know this product more, and what are the governmental companies you need to contact. We can set up meetings for you with them to discuss more and to have an agreement at the end. Also, we have other projects in waste management with an Omani company, governmental company, BIA. We have also the tourism projects, which are with governmental companies that are willing to invest and be a partner with you in these projects. So thank you very much for your attention. And if you have any question, I'll be here around. Thank you. And now we invite the presentation from the TIC.
Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, ministers, permanent secretaries, government officials, and members of the delegation. My name is John Matthew Mnari. I'm the Acting Executive Director from Tanzania Investment Center. I will be presenting a country video. Please. Strategically located as a gateway to East Africa and the African Great Lakes region. A rising star, Tanzania is a middle-income country that has averaged 7% economic growth over the last decade. It has a population of about 60 million, the majority of whom are young and economically active and part of a rapidly growing middle class. Accessible through the Indian Ocean, Tanzania connects to 6 landlocked countries. It also offers access to a sizable market of about 177 million people in the East African community and 350 million people in the SADC region. Welcome to Tanzania, the land of opportunities. The government is committed to maintain and strengthen ties with the international community. We continue to maintain good governance, political and economic stability, which have been our national values. The government is undertaking a number of legal and regulatory reforms to unlock the country and make it potential investment destination. These reforms include investment tax and information technologies regimes. The government is focusing on improving coordinated infrastructure, not limited to cleaner energy provision, railways, roads, ports, and optical fiber network. All these will add to the improvement of investment environment. As we open doors to the world, we believe that with efficient transport system, enough and affordable electricity, coupled with friendly regulatory regime, Tanzania is offering the best opportunity for investors to thrive. Welcome to Tanzania, the land of opportunities. The Tanzania Investment Center hosts more than 10 government investment facilitation institutions, offering a one-stop center that can give approvals, permits, and licenses all under one roof, easing the process and saving time and other resources pertaining to setting up a business in Tanzania. Agriculture is the mainstay of Tanzania's economy. There are over 44 million hectares of arable land, and only 33% of them are under cultivation. Some of the potential areas to invest in include sugarcane plantations, cotton, coffee, tea, cashew nut and grape farming, horticulture farms, sisal plantations, wheat plantations, as well as bean and cassava farms. One can also invest in the processing of these crops for export. Tanzania is the second largest livestock producer in Africa, but only 1% of the livestock is processed into value-added. About 70% of the high-end value-added meat products are imported. There are very few companies in Tanzania like this which are producing value-added products for the industry. So there is huge potential here in Tanzania. The manufacturing sector is in its infancy stage, with few exploited areas, whereby unprocessed agricultural commodities have dominated major exports. Tanzania's Vision 2025 envisages an industrialized economy powered by the manufacturing sector, and as such opens up the country to potential investment, particularly in the area of textile and apparel, sugar, leather, edible oils, heavy industries, pharmaceuticals, tile manufacturing, cable and plastic manufacturing. A 1,420
24-kilometer-long coastline, including 3 large lakes, presents a virtually untapped opportunity in fishing. Opportunities lie in deep-sea fishing, fish farming, fish processing, and supply of fishing gear, just to name a few. Tanzania's wealth extends well beyond the surface. Tanzanite, a gemstone found nowhere else in the world, is testament to the country's mineral riches. Other minerals include gold, coal, diamonds, copper, nickel, cobalt, tin, lead, silver, uranium, rare earth metals, ruby and sapphire. Investment opportunities exist in the areas of Na mtazamaji wa TBC1, ni matangazo moja kwa moja hayo kutoka Muscat kule Oman, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anahudhuria kongamano la wafanyabiashara wa Oman na Tanzania, na atashuhudia pia utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa hotuba ya kuweza kuzungumzia hasa nia yake ya kwenda Oman, ambapo ni kubwa zaidi ni kukuza na kuimarisha biashara baina ya mataifa hayo mawili ya Oman na Tanzania. Lakini pia amesema kwamba itakuwa ni mara ya pili yeye kuweza kuhutubia wafanyabiashara wa Oman, ambapo mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2016 akifanya hivyo hapa jijini Dar es Salaam. Itakuwa ni mara ya kwanza kama rais kuhutubia wafanyabiashara wa Oman akiwa kule kwao Muscat huko nchini Oman. Rais Samia pia ameelezea hasa historia ya uhusiano kati ya Tanzania na Oman, ambapo imeanza kutoka karne ya 19 zamani sana, ambapo amesema kwamba uhusiano huu si tu wa kibiashara ama vipi, lakini ni uhusiano ambao upo wa kindugu kabisa, ambapo Oman ndio nchi pekee kwa upande huu ambao inazungumza ina wazungumzaji wa Kiswahili wengi zaidi, na hata hapa nchini raia wa Oman wako wengi sana kutoka katika ukanda huo. Hivyo basi ameweza kuzungumzia hasa uhusiano huo uliopo wa kindugu kati ya Tanzania pamoja na Oman, ambao hupo ulianza toka pengine miaka ya karne ya 19. Rais Samia pia ameelezea kama nilivyokujulisha awali kwamba dhamira yake ni kutafuta uhusiano, kukuza na kuimarisha zaidi mahusiano ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili, na amesema kwamba uwekezaji na biashara katika baina ya mataifa hayo mawili imekuwa ikikua siku hadi siku, lakini uwiano kidogo umekuwa tofauti kwa sababu mzani umekuwa umeelemea sana kwenye upande wa Oman, ambapo wao wanaleta vitu vingi sana hapa nchini, ama Tanzania tunanunua vitu vingi kutoka kule Oman kuliko sisi wa Tanzania hapa tunavyouza vitu vyetu kule nchini Oman. Hayo ni kwamba yuko upande ambapo wa uwekezaji pamoja na biashara, ambapo amesema kwamba mengi yanatakiwa kufanyika ili basi angalau mzani uweze kuwa una uwiano sawa sawa, pia Tanzania tuweze kuuza vitu vingi zaidi kwenye nchi ya Oman. Katika uwekezaji, Rais Samia Suluhu Hassan amewaalika wafanyabiashara wa Oman na raia kwa ujumla kuweza kuja na kuwekeza hapa nchini, kwa sababu ziko sababu mbalimbali ambazo wamezitoa zikazowafanya wao wa raia wa Oman kuweza kuja na kuwekeza hapa nchini. Moja ya sababu kubwa ambayo ameitoa ya kuweza kuja na kuwekeza hapa nchini Tanzania ni amesema kama ni uhusiano uliopo wa kindugu ambao nilivyokugusia awali wa Tanzania pamoja na Oman, ambao pia ni uhusiano ambao una historia ndefu zaidi, ulianza zamani sana kunako karne ya 19 hivi. Huo basi ni moja ya sababu ya wao kuwafanya kuja kuwekeza hapa nchini. Ukiwa ni ndugu yako huwezi kumtupa, huwezi kumwacha kumwona kama anatabika, lakini unapokuja kumsaidia ama kuja kusaidiana na ndugu yako, ndivyo basi ambavyo mnapokwenda pamoja wote na kufikia pale malengo ambayo wote tunataka kuyafikia. Lakini kingine ambacho amekizungumzia kuhusiana na sababu ya kuweza kuja kuwekeza Tanzania
ni amani, uthabiti pamoja na utawala bora, ambapo rais amejivunia vitu hivi vitatu kwa Tanzania kuwa navyo, kama ambavyo sisi wenyewe tunavyojimambafai wanavyosema kwamba watoto wa mjini kwa kujimambafai kwamba Tanzania ni kisio cha amani, na ni kweli ni kisio cha amani. Kwa hiyo huwezi kwenda kuwekeza katika sehemu ambayo huna mashaka na maisha yako. Kwa hiyo unakwenda kuwekeza sehemu ambayo hauna mashaka na maisha yako kabisa, na ni sehemu ambayo unawekeza sehemu ambayo inakuwa na amani wakati wote, kwa sababu hiyo inasaidia kwamba kuhakikisha kwamba kila ambacho unawekeza basi utaweza kuona matunda yake, na ndivyo nia ya kila mwekezaji ambayo anaitaka kuwa nayo. Hivi punde pia nitakuungana na mwenzangu Amini Anthony Mgeni kuweza kuzungumzia pia hii kongamano hili la wafanyabiashara wa Oman na Tanzania, lakini sababu nyingine pia rais ambayo ameitoa katika ya kuwafanya wa Oman ama ya kuwaambia wa Oman waje Tanzania na kuja kuwekeza ni Tanzania kuwa mwanachama wa taasisi mbalimbali. Kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ina takribani watu milioni 300 hivi karibuni tu, mwanachama mpya ameongezeka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni nchi ambayo ina madini mengi, ni nchi ambayo ni kubwa zaidi, ni nchi ambayo ina vyanzo vingi vya maji. Kwa hiyo ni nchi ambayo imeongeza zaidi soko kuu zaidi katika hii Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo pia Tanzania imo. Kwa hiyo rais amewaasa raia wa Oman kuweza kuja na kuwekeza pia hapa Tanzania, kwa sababu kufanya hivyo wataweza kuwa na sehemu ya kupeleka malalamiko yao, kama endapo kutokana na lolote lile linalotokea, basi watakojua kwamba wapi pa kwenda kuweza kuzungumzia hili, basi mambo yote yakawe sawa. Hapa tayari studio yuko Amini Anthony Mgeni. Amini, mambo wewe? Safi. Leo mama na upiga Oman. Naam, unatazama, na ukitazama ukisikia Oman basi unajaribu kutazama historia hata kabla wakati wa uhuru wa uhusiano baina ya mataifa haya mawili, ambayo haya yanayofanyika yanayofanyika Tanzania, nikizungumza Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini naitazama Zanzibar ambayo inaimba uchumi wa blue. Oman walianza na wamefanikiwa sana kuhakikisha kuwa uchumi wa blue unawasaidia na mageuzi makubwa yanafanyika. Lakini pia najaribu kutazama biashara ya viungo, karafuu na vingine, naitazama sana mwani na mambo kama hayo. Kwa hiyo hatua zinazofanyika kama hii, unaona utashi wa serikali hasa kuunganisha nguvu na mataifa ambayo yamepiga hatua kubwa ili kufika hatua kusaidiana. Unaona pia biashara ya mafuta, sisi tayari katika baadhi ya sehemu tumegundua kuwepo kwa mafuta, mchakato unaendelea, unaenda mrefu, unahitaji mataifa rafiki, na inapofika mataifa rafiki unahitaji taifa rafiki ambao wanaweza wakawasoma nyinyi kwa karibu na wakaja kwa urafiki ule hasa wa ukaribu. Na nadhani katika mataifa yanayoendelea Oman ni sehemu ambayo Kiswahili kinazungumzwa zaidi katika mataifa ya ng'ambo. Kwa hiyo uhusiano baina ya Tanzania na Oman ni uhusiano unaohitajika sana, hasa sasa wakati ambapo ushindani duniani umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo nikitazama hata ile video ndogo ambayo imeonyesha maeneo mbalimbali ya uwekezaji ambayo yako Tanzania, unaona kabisa yaani unaweza ukaona picha tayari mle ndani, wale wenye dhana ya kutazama waje Tanzania tayari anaangalia kuna kilimo, kuna uvuvi. Kwa hiyo ni fursa muhimu adhimu, kubwa kuliko yote ni wale ambao wako kwenye vyombo hivi ambavyo vinaendeleza pale rais alipoishia, ndivyo vinatakiwa vijipange kuweka mazingira rahisi, kuweka lugha rahisi nyepesi nzuri, kuweka mikataba vizuri na kuwaruhusu waje, lakini pia kujaribu kuangalia tija yetu itakuwa wapi. Wakati tunaruhusu waje, lakini wakati huo tunaangalia kwamba nini tutabaki nacho. Lakini la pili, la upande wa pili Ahmed, ni kuangalia sisi wa Tanzania tunatokaje. Kuna bidhaa ambazo tunazo, tuna korosho, tunaipelekaje Oman? Tuna mkonge, tunaipelekaje Oman? Tuna kahawa, tunaipelekaje? Tunapamba na karafuu na vitu vingine. Kwa hiyo tunaweza tukatazama kwamba tusitazame tu wao kuja, tutazame sisi sasa kutoka kwa nguvu. Na ile kutoka kwa nguvu mimi ndio naitazama italeta fedha za kigeni na uchumi utakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kusema ni ziara ambazo zinaifungua nchi kama falsafa ya awamu ya 6 na rais alivyozungumza kwamba nataka nikaifungue nchi. Hii ndio tafsiri hiyo nyepesi kabisa kwamba sasa rais amedhamiria na anafungua nchi. Sasa umezungumzia masuala ya uwekezaji hapo. Rais Samia amesisitiza katika swala hilo la uwekezaji,
na kuambia amejaribu kuainisha baadhi ya maeneo ambayo wao wanataka watu wakija huku wasiweze kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana. Ametumia neno kushirikiana kwamba tuaje tushirikiane tufanye hiyo fishing, kwa kufanya biashara ya uvuvi. Rais Samia hakumaanisha uvuvi huu wa kusema tukavue samaki wa tatu tupeleke kwenye Mahaba Beach si pale tuweze kunani. Hapana, amezungumzia uvuvi wa bahari kuu, ambapo mataifa ambayo yana nguvu huko ambayo yameendelea yanakuja navua kule samaki wetu, lakini sisi tunakuwa tunashindwa kwenda kuwafukuza kwa sababu hatuna nyenzo za kuweza kuwafuata na kuweza kuwaondosha kule. Kwa hiyo amezungumzia kwenye swala zima la uvuvi hasa wa bahari kuu, wa kutengeneza vyombo ambavyo watakuja tushirikiana kwenda kufanya kuvua ile rasilimali iliyopo kule na kwenda kuuza nje ya nchi. Na hasa hilo ndio hatua za sasa. Tumefikia wakati kwamba kila sehemu itakayochangia uchumi wa nchi haipaswi kufumbiwa macho. Dunia imekuwa ya ushindani sana, kama mataifa makubwa Marekani, Japani, China, yote yanakimbia kwa hali kubwa kujaribu kuangalia kila chembe ya kuhakikisha kwamba uchumi wao unapanda. Sisi tuliochelewa kwenye uchumi tunapaswa tukimbie zaidi. Kwa hiyo ninadhani ni wakati muhimu sana kuhakikisha kwa uwekezaji unafanyika huko. Cha kwanza, tuna rasilimali ya bahari. Nchi za Warabuni na zenyewe ilikuwa ni msingi wake mkubwa. Ilikuwa ni miji tu, hata Muscat ilikuwa ni miji ya wavuvi tu kawaida, kama ilivyokuwa Kilwa, kama ilivyokuwa Msimbati, kama ilivyokuwa Tanga, kama ilivyokuwa miji yote ambayo ilikuwa pwani. Kwa hiyo wao waliamua kwamba tunatumiaje rasilimali tuliokuwa nayo kwanza, ndicho hicho ambacho tunaweza tukakiweka hapo. Unapozungumza sekta ya uvuvi, unazungumzia meli kubwa za uvuvi, unazungumzia viwanda vikubwa, na kuna viwanda vya kuchakata, na kwenye kuchakata hapo kuna rasilimali mbalimbali zinapatikana hapo. Kwa hiyo ni mkururu wa viwanda ambao ukiwekeza kimoja kinaweza kikatoa tafsiri kubwa zaidi. Zanzibar kule Dr. Hussein Mwinyi ameanza na Mangapwani, kule inajengwa bandari ya uvuvi kubwa, na kama unavyojua uvuvi unapovua samaki lazima uwe na sehemu ya kuhifadhi. Lakini ukiwa na sehemu ya kuhifadhi lazima uwe na kiwanda cha kuchakata. Ukiwa na kiwanda cha kuchakata viko vingi vinavyoongeza thamani kulingana na mahitaji ya soko la nje. Kuna unajua hii ni minofu daraja la kwanza, nchi fulani tukashindani, nchi fulani inachukua. Kwa hiyo ni safari ndefu ambayo inahitaji wataalamu, inahitaji rasilimali watu, lakini pia upande wa pili una yale maboti ama meli ndogo ndogo ambazo sasa wavuvi wa hali ya chini ama wakada ya kati watawekeza humo, benki zitatoa mikopo, kwa hiyo watu watakuwa hapo. Na ukiwa kwenye chombo, maana yake kama mtu ana chombo kimoja, maana yake kuna wavuvi, kuna wataalamu, kuna mabaharia, kwa hiyo ni mchakato mzima unaendelea. Basi mtazamaji wa TBC1, turejee tena Muscat kule nchini Oman kuweza kuendelea kufuatilia utiaji saini sasa wa makubaliano ya ushirikiano baina ya Tanzania na Oman. وزارة التراث والسياحة, Tourism and Natural Resources, Higher Education and Training.
This is the wrong document. This is the museum. This is the wrong one. It's not the right one. We need one for tourism. That's all right. Where it happens. National Museum. We need one for tourism. Higher education. What about your residence? After that. No, after that. Yeah. التعليم العالي, higher education. المتحف الوطني, the National Museum. No. Tourism is already inside. Tourism was a second class. Then give it the museum. Okay. Which one was on? Give it the museum. Give it the museum. This is the National Museum. Yes, we'll give it to. The tourism, right? Yeah, National Museum. No. This is which one? Which is which one? Which one is this? No. What signature is missing? No. From what signature is missing for tourism? So she has to sign this.
No, Chamber of Commerce first. Here, Chamber of Commerce is not big here. No, no, 10 seconds out here. No, for us no. No, for us it is. I think they're not here. They're not here. No, the putting of no one's done. Because if you are on the side, it's here. Our side is جهاز الاستثمار العماني, Oman Investment Authority, and ZIPA. But he's not here to sign now, so we finish this. We close this. No, it's done. It's done. It's too late. Just tell Her Excellency that we're done. فخامتك نشكرك على الحضور على هذا. Thank you very much, Your Excellency, for presiding over this collaboration of Oman and Tanzania, and we look forward to seeing you again. سعادة أصحاب المعالي والسعادة نشكركم على الحضور. شكرا. جانكم ما جاء ما وينهم؟ Naam, mtazamaji wa TBC1, Rais Samia Suluhu Hassan hivyo ndivyo ameshuhudia basi utiaji saini wa makubaliano mbalimbali ya ushirikiano, na hiyo basi wajumbe wa jumbe zote mbili kutoka Tanzania na Oman wakiwa wanazungumza mawili matatu. Amini, hii inaashiria kwamba ni hatua mpya sasa, tunapiga hatua zaidi. Ni hatua mpya zaidi, lakini ni mahitaji ya sasa ya nchi wakati huo, na ushirikiano baina ya nchi na nchi unaamuliwa na mahitaji ya wakati. Imefika mahali kwamba sisi tu tunahitaji uhusiano na Uarabuni hususan Oman, lakini pia na Oman inahitaji ushirikiano na sisi. Inawezekana sisi tuna rasilimali, wenyewe wana uwezo, kwa hiyo tukiunganisha nguvu kwa pamoja tunatengeneza ushirikiano ambao katika uchumi wanasema kwamba wao wanufaike na sisi tunufaike. Kila mtu anufaike. Kila mtu anufaike. Ndio maana ya ushirikiano. Ushirikiano wenyewe. Unapofanya ushirikiano lazima kwamba basi kila pande iweze kufaidika zaidi. Katika kitu ambacho kimezungumzwa pia katika kongamano hili, yule mwenyekiti wa chemba ya biashara hapa nchini alisema kwamba
ushirikiano wote unaofanyika basi kuna vitu viwili vinapaswa kupewa kipaumbele zaidi. Hasa cha kwanza ni imani, uaminifu wa pande zote mbili. Lazima kuwa na imani ya pande zote mbili. Lakini pia kuwe na uwazi hasa zaidi. Kwa hiyo ameasa hasa ile vitu vile hivyo viweze kuwepo ili basi Tanzania na Oman waweze kushirikiana zaidi na kuhakikisha kama basi yale ambayo wanaingia hii leo yaweze kukua zaidi hasa ndio hayo ya msingi, kwa sababu mnashirikiana. Kwa hiyo kinachounganisha pale ni uaminifu, kwamba mnakubaliana. Lakini kitakachofanya uaminifu ule uwe salama kunapokuwa na uwazi. Kila mmoja anaridhika kwamba haya ndio yanafanya yote yako wazi, tunaarifiana, haya ndio yanajenga ushirikiano wa karibu. Kwa hiyo tunaweza kusema baada hapa ndio mambo ambayo yanakwenda na yanahakikisha kuwa sasa yale mliokubaliana yanafanyika na yanakuwa na matokeo makubwa. Kwa hiyo hasa hivyo ndio msingi mkubwa, na katika taifa sasa kila taifa linajitahidi sana liyafanya hayo mawili, kuwa na uaminifu lakini pia kuweka uwazi kwa kila jambo, kila kinachofanyika ili kila mmoja aone kwamba nashiriki kwenye hili, faida yangu itakuwa ni hapa. Sio huyu anajua faida yake iko wapi lakini anapeleka janja hapo lazima mambo yaharibike. Mambo yaharibike sawa. Tumeshuhudia pia hapo waziri wa nishati Jenerali Makamba akishuhudia kutia saini, na maana kwamba sekta ya nishati hii tumeingia makubaliano na watu wa Oman. Ni hatua muhimu kama nilivyosema hapo awali Ahmed. Tuna rasilimali, tuna nishati ya gesi kwa asilimia kubwa, na tafiti zinaendelea, na tulichogundua ni kiasi kidogo sana. Wataalamu wanasema kati ya vingi vinavyosema vipo. Lakini pili, tayari kuna ugunduzi wa mafuta katika baadhi ya maeneo. Zanzibar hiyo na yenyewe ipo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ushirikiano huu tunashirikiana na wenzetu ambao wamepiga hatua, lakini pia Oman ni miongoni mwa eneo ambalo kuna uaminifu mkubwa, na wenyewe ni watu ambao wanahitaji ushirikiano ule wa wazi. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni hatua muhimu, na bila shaka mara baada ya hapo tu tutapata ufafanuzi wa kila mmoja katika sekta yake. Muona na kipindi chana hapo kupitia Wizara ya Maliasili, lakini pia tumeona mkataba mmoja wapo ushirikiano katika makumbusho ya taifa, na sisi tuna historia kubwa. Ukichukulia tu historia baina ya Tanzania na Oman yenyewe, ukiweka ni makumbusho yake ambayo wengi tutajifunza vya msingi hapo, na pengine hata mchakato wa kuandika upya historia hii, pengine mchakato pia wa kukusanya, pengine pia na kujenga misingi mikubwa. Sio lazima tuje Dar es Salaam, inawezekana Kilwa pakawa na mizania kubwa zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukaamua pale Kilwa paweko kituo kikubwa, na tutakapoweka kituo pale Kilwa maana yake ni moja tu, tayari watu wa Kilwa watakuwa wamepelekea uchumi, tayari watu watakwenda pale, mzunguko utakuwepo. Kilwa ambayo ni miongoni mwa mji wa kwanza Afrika Mashariki kutengeneza fedha yake yenyewe, itakuwa imepewa thamani kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kusema ni ushirikiano wa kutosha unaohitajika zaidi, na utakaoweka alama nyingine. Narudia tena, unatafsiri yale Rais Samia aliyozungumza kwamba ni kuifungua nchi. Sawa. Katika kuifungua nchi hii, Rais Samia pia leo ameweza kuzungumzia katika wakati akitoa hotuba yake kwenye kongamano hili la wafanyabiashara wa Oman na Tanzania. Ameweza kuzungumzia fursa zilizopo Tanzania. Tulizigusia awali kwa uchache tu kabla hatujaingia kwenye masuala haya ya utiaji saini, lakini zingine ambazo yamezizungumzia ambazo zinahakikisha zimemfanya yeye aweze kujivunia kwamba kualika wa Oman kuweza kuja kuwekeza Tanzania ni ujenzi unaoendelea hivi sasa wa miundombinu mbalimbali. Amezungumzia SGR ambayo sasa hivi ipo kwenye kiwango kizuri tu. Ikikamilika hii itakuwa inaunganisha karibu Tanzania nzima hii kwa kanda ya kati, lakini pia kwa nchi jirani za Burundi na Rwanda kule itakuwa ni karibu kufikisha mizigo yake. Ni mageuzi makubwa sana ya kiuchumi ambayo yanafanyika hasa kupitia kwenye masuala haya ya miundombinu. Ni mageuzi makubwa, na ilivyo Ahmed, miradi hii tunahitaji uwekezaji zaidi. Hii reli inayojengwa inatoka Dar es Salaam inakwenda Morogoro, Makutupora Singida, Makutupora inakwenda Tabora, Tabora inakwenda mpaka Isaka inakwenda mpaka Mwanza. Ni sehemu moja tu. Wengi wanahitaji pia itoke Dar es Salaam iende ilale mpaka kusini mwa nchi. Itoke kusini Ruvuma kule inyanyuke mpaka Mbeya iende mpaka Katavi, ije tena iunganike. Huko kote ni sehemu ambako uchumi wa nchi umelala. Kwa hiyo ikatokea taifa rafiki tukashirikiana likaonyesha uwekezaji kwamba tunataka tuwekeze huko. Naweza kusema tu ni haya ndio yanayohitajika, hayahitaji mwaka kesho au mwaka kesho kutwa. Akitokea mtu na fursa unawekeza. Na ndio faida ya diplomasia ya uchumi.
kwamba hapo zamani Tanzania ilikuwa inahusiana na mataifa mengine kwa sababu tu ya kujenga urafiki, kwa sababu tu labda huko nyuma kulikuwa na mambo yametokea, ama tulisaidiana katika harakati za ukombozi, ama tulikuwa na uhusiano tule wa kikaribu wa kusaidiana kwa mawazo, lakini sasa tunahitaji ushirikiano wa kuweka miguu pamoja, wa kujua kwamba sasa tunapiga hatua. Kwa hiyo naweza kusema kila fursa iliyopo ndani inahitajika, na kama unavyojua Ahmed, miundombinu ndio kila kitu. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma nilishawahi kuishi Lindi na Mtwara. Barabara ilikuwa ikileta tabu. Najua Ahmed pia Kiwa kule pana asili yako kule, ilikuwa utoke Dar es Salaam mpaka ufike Kiwa unaweza kutumia wiki moja wiki mbili, na mvua ikinyesha unaweza kutumia mpaka Lindi wiki mbili. Lakini sasa barabara imejengwa ni wepesi zaidi. Unazungumzia hayo Amini kwa ufupi tu, kwa sababu tunakaribia kuelekea Dodoma. Sasa tuondoke hapa tuwapelekea Dodoma nao waendelee na yale mafunzo ya elimu ya ufundi pamoja na mafunzo ya elimu ya ufundi na masuala ya ufundi stadi. Ni kwamba ilikuwa zamani kutoka hapa kutaka kwenda Kagera kule Bukoba ilikuwa lazima upitie nchi ya jirani kidogo, lakini sasa hivi tunakwenda kidogo tu hapa hivi. Kwa ina namna ambavyo, kwa ufupi sana pengine, namna ambavyo miundombinu inavyorahisisha maendeleo zaidi hasa kwa wananchi. Inaleta uchumi, mizigo inasafirishwa kwa wepesi zaidi, inafika kwa haraka, inafika kwa uhakika, lakini pia kilimo kinaongezeka zaidi. Kama ni kwenye kilimo, maana yake mnajua mna uhakika wa usafiri, utatumia pesa kidogo, kwa hiyo uchumi utazunguka, lakini pia pesa itapatikana. Kwa hiyo uwekezaji katika miundombinu unatafsiri kila kitu. Sawa. Na basi mtazamaji wa TVC1, huyu alikuwa ni Amini Anthony mgeni mwenzangu hapa studio, tukizungumzia kuhusiana na kongamano la wafanyabiashara wa Oman na Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameshuhudia utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano katika sekta mbalimbali. Hivi sasa mtazamaji wa TVC, tunaelekea kanda ya kati, makao makuu jiji la Dodoma, ambapo wenzetu wa Sherry Thomas pamoja na Nora Uledi wapo huko wakiwa katika maonyesho ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi yakiendelea huko Dodoma. Wenzetu kama mnatupata, mnaweza mkaendelea Dodoma. Kina mama mpo! Na mtazamaji wa TBC, karibu katika matangazo ya moja kwa moja katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ikiwa leo ni siku ya kufunga maonesho ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi hapa jijini Dodoma. Maonesho ambayo yameshirikisha wabunifu na wagunduzi mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali. Taasisi zaidi ya 150 zimeshiriki katika maonesho haya ambayo yameandaliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Kuletea matangazo haya anaitwa Nora Uledi, lakini mshirika mwenzangu ni Akishiriki Thomas. Kwa sasa tumsikilize mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati ya huduma na maendeleo na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo mwenyewe amejitambulisha, basi huyo ni Salome ambaye anamwakilisha mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kudumu ya